Ik wil me eerst even voorstellen. Ik ben Richard van der Pas. Eigenlijk de vreemde eend in het Stix-team, want ik heb dus 40 jaar bij Holland Casino gewerkt. Ik ben begonnen in Zandvoort in 1979 als leerling croupier Frans Roulette. En in 2020 ben ik via Venlo, dus het laatste casino waar ik gewerkt heb, ben ik afgezwaaid. Ik heb de eerste roerige jaren van Holland Casino meegemaakt. En ook wat Jannie zei, van een kansspelverslavingsbeleid was op dat moment geen sprake. Helemaal niets. Gasten werden zelfs uitgelachen of in de maling genomen. En ik zal niet zeggen dat ik daar vrij van ben gebleven, maar het zat niet in onze DNA toe om dat te gaan doen. Nou, de maatschappelijke druk, ook de toenemende inzichten, het contact met verslavingszorgen. Toen kwam langzamerhand ook meer een Nederlands management aan de leiding. Je moet namelijk weten, Holland Casino is opgebouwd door buitenlandse know-how, veel Oostenrijkse know-how. Er waren croupiers uit Joegoslavië, het voormalige Joegoslavië, croupiers uit Engeland, wat ook uit Duitsland. En het waren eigenlijk een beetje avonturiers, die kwamen echt om hun zakken te vullen, om het platteronds te zeggen. En wat er verder omheen moest aan mensen begeleiden die verslaafd zouden zijn, dat zat helemaal niet in hun pakket. Nou, inderdaad, na 10, 15 jaar kwam daar langzamerhand een slag in, daar werd aan gewerkt. Ik was op dat moment ook een manager, dus ook verantwoordelijk voor dat beleid. En uitweiden naar het personeel van wat het nou inhield, waarom het was. Het ook onder het personeel, gewoon de mensen aan tafel, was toch het idee van ja, ze komen toch zelf binnen. Wij kunnen er verder ook niets aan doen als ze verslaafd raken. Het probleem is alleen, op het moment dat je binnenkomt is het nog vrijwillig. Op het moment dat je eenmaal achter een machine gaat zitten of aan een tafel gaat staan, dan word je toch door het spel of door die omgeving of door die mensen om je heen gegrepen. En dan kan dus inderdaad de verslaving toeslaan. Ik stam wel, daar moet ik eerlijk bij zeggen, uit de tijd dat er alleen nog tafel spelen, dus roulette, blackjack, baccarat stond ook nog in het Holland Casino. De speelautomaten zijn veel later gekomen. Dat is echt na een jaar of 10, 15, zou ik Jannie aan moeten kijken, maar na 15 jaar stonden bij ons de eerste speelautomaatjes. En ik zeg automaatjes, want het waren 3 rollen met allemaal van die fruitsymbolen erin. Dus je kon pruimen, je had kersen, je had bananen, je had citroenen. En je kon op 1 lijn, 1 winlijn zoals dat heet, spelen. Was ook nog steeds met de hendel aan de zijkant, de one-armed bandit. Dat was toen geïntroduceerd, maar toen werd de blik op Amerika gericht, op Las Vegas vooral. Want daar zit dus de industrie die kasten ontwikkelen, die software die erachter zit ontwikkelt. En ook de hele omgeving, zo'n afdeling speelautomaten, dat is met bewust en inzicht ook zo neergezet. Die kennis is naar Nederland toegekomen en toen werden de automaten ook meer gecompliceerd, meer gesofisticeerd. En bleek dus ook dat je dus ook wel 5 rollen naast elkaar kon doen en wel 10, 20, soms wel 50 winplannen op 1 machine kon introduceren. Dan ga ik even terug naar Amerika, naar Las Vegas in dit geval. Dat is zeg maar de grootste conglomeratie van casino's in de wereld. Daar liep in de late jaren 90 een studente binnen, die heet Natasha Schull. Die was eigenlijk bezig met de proefschrift over de interior decorations of casinos. Van hoe bouw je een casino, hoe ziet een casino er binnenuit. Ik weet niet mensen in Las Vegas geweest zijn, maar alle casinos aan de buitenkant zien er echt allemaal uit. Je hebt de Luxor, dat is een glazen piramide. Je hebt Bellagio, dat is een soort Romeins paleis. Caesars Palace, ook een soort Romeins paleis. De interieurs van casino's zijn bijna allemaal hetzelfde. Die voldoen aan bepaalde regels. Eén regel is bijvoorbeeld dat je altijd met een hoog plafond werkt. Andere regel is dat je ook met soort nissen werkt, waar speelautomaten in staan. Of je zet ze juist als banken naast elkaar, die heet ook banken. En dat is gewoon een wetenschap. Daar is een heel dik boek over geschreven. Een ander voorbeeld, bijvoorbeeld tapijten zijn zwaar gedessineerd in die casino's. Want je kan beter maar niet naar de vloer kijken. Dat zit bij Holland Casino ook trouwens. Je kan beter maar rond blijven kijken, want die vloer die bijna hallucinerend. Als er al looppaden aangegeven zijn ze organisch te vormen. Er zitten dus geen kruisingen, er zitten geen T-splitsingen of 90 graden hoeken in. Want dan zou je een beslissing moeten gaan maken op dat moment. Dat willen ze dus niet, dus je moet gewoon door het pad, door het casino gevoerd worden, naar de speeltafels. Dat is inderdaad zoals in Amerika, dus casino's van binnen worden ontworpen en ingericht. Ik spreek nu echt over speelautomaten. Ik weet wel dat bij de bouw van Venlo 2, dus het nieuwste casino daar, ook een Amerikaans bureau is ingehuurd om gewoon aan te geven van zet die tafels nou hier neer, zet die speelautomaten daar neer, maak daar een nis, maak daar een hoog plafond. Denk aan de verlichting, dat is ook heel belangrijk in een casino. Ik hoorde Jannie zeggen,
Dat daglicht steeds meer toegelaten wordt in casino. In Amerika is het dus niet zo. Alle casinos zijn daar gewoon blokken dozen van binnen. En het licht wordt bepaald door inderdaad ingenieurs die daar werken. En dus altijd op hetzelfde niveau. Er verandert niks aan. Of de zon nou schijnt buiten of de maan aan de hemel staat. Het is altijd hetzelfde niveau. Zij liep daar dus naar binnen met de gedachte van, ik ga daar een mooi proefschrift over schrijven. Heeft daar 2-3 dagen rondgelopen. En werd toen gegrepen door wat ze zag. Door die machines, door die spelletjes op die machines. Maar vooral door die mensen die achter die machines zaten. Zij is dus gewoon met die mensen ook gaan praten. Ze is met de casinomanagers gaan praten. Ze is met die designers van die machines gaan praten. Want nogmaals, ik gaf aan, wij zijn begonnen met 100 casino met z'n 3 van die rolletjes en 1 winlijn. Het zijn nu bijna 3D-ervaringen als je achter een speelautomaat gaat zitten. De stoel waar je in zit is ergonomisch gevormd. Je moet niet moe worden. Er zit ook geen naad in. Het is gewoon allemaal over nagedacht. Maar dat was in Amerika al lang gaande. Dus zij loopt daar rond, zij ziet dat. En ziet dat dus die mensen eigenlijk als het ware met die machines versmolten zijn. Laat ik dat woord maar gebruiken. Samengevoegd zijn met die machine. En dat was dus met die hand die op die startknop drukte. En nou is het in Amerika zo, en ik weet echt niet, dat zou ik Jan niet mij moeten vertellen, dat je in Amerika ongeveer 900 spins per uur maakt. Dus dat is elke 4 seconden heb je een nieuw spel op die automaat staan. Dus ja, dat is een soort hypnose waar je in raakt, die trance, die zone waar je er niet raakt. En mensen, dat heeft zij dus veel met gasten gesproken, gaven aan dat ze eigenlijk het liefst in die zone wilden blijven. Klinkt misschien raar, maar die mensen willen gewoon in die zone, want dan heb je je dagelijkse zorgen niet. Je hebt geen benul van tijd, je hebt geen benul van locatie. Soms ook niet eens benul van je eigen lichaam. Want de beroemde verhalen van mensen nu met luiers aan achter een machine, dat is dus in Amerika gewoon geconstateerd. Die mensen wilden gewoon niet van de machine af, die waren ermee samengesmolten. Dat had natuurlijk de industrie ook snel genoeg door. Die hebben daar een andere term voor, die noemen dat time on device. Dus de tijd dat je op het machine bent. Of de continuous gambling productivity. Dat zijn de formules en de verdienmodellen waar zij in denken. En zij waren dus snel van mening dat je moet proberen mensen langer aan die machine te houden. Je moet ze proberen het sneller te laten spelen. En je moet ze proberen meer te laten spelen. Want dat is waar je als bedrijf, en dan praat ik puur over de Amerikaanse industrie, want ik heb natuurlijk die discussie hier ook gevolgd. Ik heb er ook 40 jaar gewerkt. Ik durf nog wel een lans te spreken dat bij Holland Casino dat wat minder prominent op de voorgrond staat. Daar zijn nog andere belangen. En in de Amerikaanse industrie is het gewoon hard tegen hard. Of je naar de Bellagio binnenloopt, of Caesars Palace, of de Luxor. Daar word je steeds op dezelfde manier behandeld. Ze willen je zo snel mogelijk voor je geld afhelpen. Maar goed, die mensen zaten dus, en toen zeiden die managers ook van, we kunnen het wat sneller maken. Vroeger moest je namelijk steeds guldens en knaken en noem ze maar op in die machines gooien. En dat nam de snelheid mee af, maar onderbrak ook het spel. Zo kwamen de tokens, die kon je kopen en die stopte je erin en dan kon je rustig door mee blijven spelen. Uitbetalingen werden vroeger ook gedaan met diezelfde tokens. Dus dat lawaai wat je dan hoorde als een bak vol met die munten liep, was voor het casino mooi. Omdat je dan dat geluid had, wat iedereen wil horen in een casino. Het geratel van die munten. Alleen voor de speler was het lastig, want dan moesten ze weer uitscheppen en opnieuw in de machine stoppen. Dus dat hebben ze ook afgeschaft. Toen werden het bankbiljetten. Want dat gaat veel makkelijker. Kun je grotere post, grotere coupures instoppen. En toen de laatste ontwikkeling op dat vlak zijn de tickets. Je koopt dus een ticket, die hebt een bepaalde waarde, die stop je in die sleuf, die bilacceptor. Dat wordt in credits omgezet, nagelang het minimum van die machine. En dan kan je spelen. En op het moment dat je die machine verlaat, laat je die ticket weer uitdrukken. En dan staat op dat moment de waarde op, die daarvoor net op jouw creditmeter staat. En dan kun je dus mee naar een andere machine lopen of bij de kassa laten uitbetalen. Ook dat was weer gewoon het component snelheid. Die hendel die er vroeger aan de zijkant langs zat, hield eigenlijk ook op. Dus die is eigenlijk langzamerhand gewoon verdwenen. En hier en daar zie je nog als nieuwigheid nog zo'n hendel zitten. Maar ze zijn verdwenen ook weer omwille van de snelheid. Nou, vroeger stond je dus achter zo'n automaatje zo aan dat ding te trekken. Er kwamen langzamerhand stoelen, die werden steeds geriefelijker, steeds ergonomischer, steeds betere materialen gebruikt. Dus mensen konden ook lekker in een soort bubbel blijven zitten. Toen kwam nog het probleem van hoe laten we ze nou meer spelen? Want je laat ze sneller spelen, dat is gelukt. Je laat ze lang spelen, ze blijven lekker zitten. Hoe laat je ze nou sneller spelen of meer spelen? En dan komt dus, zeg maar, wat in Amerika uitkomen, de mathematics, de maths. En het is bij hun een credo van de maths make them stay. Dus die rekenkundige reeks die jij aanbiedt in dat scherm voor hun,
dat laat ze aan de machine zitten. Zij heeft ook ontdekt, Natasha Schull, dat als jij dus spelers zou categoriseren, ik heb het hier ook gehoord, type spelers, maar ik heb het nu even over de speelautomaatspelers. Je hebt de spelers die echt alleen puur voor de jackpots gaan, dus voor de grote snelle winst. Je hebt de spelers die echt spelen om te winnen, dat is één categorie. Daaronder zit de categorie die eigenlijk speelt om te winnen, om weer te kunnen spelen. Dus die willen gewoon blijven zitten waar ze zitten, in diezelfde zone. Dat zijn de stay in the zones players. En waar vroeger de casino's in Amerika in ieder geval op die eerste groep zich richten, zijn ze later, juist nu steeds ook, die ontwikkeling nu ook te zien, meer op die laatste groep. Waarom is dat? Ik weet niet of ze die grafiek gaat vertonen, maar anders kan ik hem uitleggen. Je hebt dus de y-as, daar staat je bij een streepje $100. De x-as, in principe is het zo, de casino verlies je, dat is geen nieuwtje. Je ziet dus altijd die lijnen zo van boven naar beneden weglopen. Een jackpotspeler, dus een echte speler die wil winnen, dan zul je zien dat die lijn heel steil, maar wel met pieken, hè, dat zijn de jackpots, naar beneden loopt naar dat nulpunt, dat is geld op is. Een play-to-win-to-play speler heeft een heel geleidelijk aflopende lijn, maar komt ook een keer op de nullijn uit, naar beneden. En nu is het gewoon voor een casino beter om zijn product te sturen, om juist die spelers, die dus die heel langzaam lopende lijn hebben, om die in de watten te gaan leggen. En dat is de ontwikkeling langzamerhand die zij heeft waargenomen in Amerika. Wordt ook erkend, ik bedoel, het is geen geheim dat zij dat nou ontdekt heeft. En ze heeft er namelijk een prachtig boek over geschreven, dat heet Addiction by Design. Als u wilt weten, er zijn er 3 van in omloop in Europa. Dus het is, als je het wilt bestellen, ik raad het aan, maar je moet geluk hebben dat je het überhaupt nog thuis krijgt. Daar heeft ze dus het boek over geschreven. Het is 400 pagina's dik en 120 pagina's bronvermelding. Maar daar geeft ze dus aan hoe die Amerikaanse industrie, en die kun je echt niet vergelijken met de Nederlandse industrie, daar zeg ik er nog een keer bij, alles voor doet om mensen gewoon aan die machines te houden, ze daar vast te houden, ze zo lang mogelijk te laten spelen met een voor hun zo groot mogelijk rendement. Het is ook helemaal niet vreemd als je in Amerikaanse supermarkt binnenloopt en je hebt een paar lege flessen bij je, die stopt ze in die automaat, dat er ineens 10 speelautomaten naast staan. Die stonden er al hoor, maar die staan daar gewoon geparkeerd naast een lege flessenautomaat. Ook met het idee van dat bonnetje kun je ook in de machine stoppen. Maar zo zit de Amerikaanse markt. Je hebt ook de Indianenreservaten, daar is een heleboel boeken over geschreven. Maar bijna elk Indianenreservaat heeft een casino voor de inkomsten. Maar je hebt ook meteen die mensen die er wonen, kun je aan het werk zetten. Dus die Amerikaanse markt kun je niet vergelijken met de Nederlandse markt. Dat is dus 2012 dit boek. Het is nog steeds geldig hoor. Dus 2016 is een keer in een documentaire verschenen van de VPRO. En die documentaire heet What Makes You Click. Hij is nog terug te zien op NPO Start. Daar is een van de talking heads. En daar geeft zij dus aan hoe dus het begrip clickbait, wat wij allemaal kennen als jij op websites bezig bent en je wordt steeds weer teruggetrokken naar die website, de clickbait, dat het eigenlijk een uitvinding is, die in ieder geval ontstaan is in de gokindustrie in Amerika. En in haar onderzoek is ze dus nu verder aan het kijken voor de hele maatschappij waar wij in leven. En we leven nou eenmaal met die telefoons, want net zoals andere mensen, ik ben dus nog opgegroeid in de tijd dat er helemaal geen draagbare telefoons waren. Maar die tijd is geweest. Langzamerhand is de telefoon alles bepalend, de tablet in principe ook, alles bepalend in wat er om ons heen gebeurt. En stuurt eigenlijk ook steeds meer ons leven. En dat is een zorg die ze uitspreekt. En nou zou zij, als het goed is, gaat het gebeuren zo, komt zij online vanuit New York, want ze is naast professor in de psychologie, media, ook nog moeder. Dus ze moest de dochter nog naar school brengen. Dus ik praat gewoon nog het verhaal even vol. Ik kan nog wat voorbeelden over de Amerikaanse industrie geven. Ze was er al. Natasha, good morning. Good morning, Amsterdam. Thank you to Richard for inviting me to share my work with you. I get many invitations from around the world as gambling is exploding globally. And I can't possibly respond to all of them, but I was especially moved by Richard's invitation because I appreciate the fact that he has deep insider knowledge of the gambling industry. I see him as a fellow expert, and I'd like to help out with the conversation that is unfolding now in the Netherlands. So as I understand it,
expanded gambling that's happening over there right now, especially in 2021 to the online market. That's what's at stake here, prompting this conversation, right? As gambling moves online, opens to new players in the industry and new markets, right? Because this is happening during the pandemic, which may have been perfect timing from a revenue perspective, because people are at home and they are bored and they are anxious and they are looking for distraction. But just as it's a perfect timing for revenue, it's also, for those very same reasons, perfect timing for the development of problem gambling. And I'll say again, especially among young people who are familiar with an online format. So I'm going to share my screen and take you through just a few images from my own work. And I don't speak Dutch, but I did pick up on lots of phrases from Richard's introduction. Thank you for that, Richard. So some of this will review the ideas that he has already put out there for you to think about. And this is from my research over 2 decades in Las Vegas. So I guess I'll start by saying that this holds in Europe, this holds in the United States. In our cultural imagination, the most intense, problematic forms of gambling in need of regulation and attention and serious concern continue to be these more traditional forms of gambling, the green felt tables, right? These are associated with intrigue and crime and very high stakes, right? But in fact, if you look at the research that has been produced since the 1980s on, it's actually slot machines, which are the most intensive form of gambling. But slot machines, and I'd say many of these new online forms of gambling with the lights and the colors and the little animated characters, these are so often misperceived. And they're misperceived by legislators, by journalists, and certainly by us, right, by the public, as being a very light form of gambling. And I think this is because we see these forms of gambling that are technologically mediated as having very low stakes. Here in the United States, the most high earning machines are penny slots, just 1 penny you can play. So they're seen as having low stakes. They're seen as very easy to play. You don't need to be a real gambler to play these, right? Anyone can play these. They have, especially in the United States, a historical popularity with women, with cute little old ladies, retired people, and they look a lot like youth arcade gambling, right? Going back to the 1980s. You can imagine a big arcade with kids there, playing Miss Pac-Man. And it's very similar looking to a lot of what we see on casino floors and online with these machine games. But in fact, as I discuss at length in the book Richard told you about, which was published exactly a decade ago, 10 years ago, before this explosion of online gambling. In fact, gambling devices, these technologies, and here you see on the cover of my book, an older format slot machine, right, that actually had 3 reels and you could pull the handle on the one-armed bandit. These forms of gambling are considered, not just by me, but by many researchers, as being the most potent, intensive form of gambling that there is. And I will just say a few words in a moment about why that is. Why are they the most potent? But I guess I wanted to say first that often the question that gets asked in this conversation that we are having here and you're having as a society around gambling technology, the question that gets asked is,
does the problem stem from inside the device, or does it stem from inside the gambler? So I want to say up front, I think this is the wrong way to frame this question. Any good addiction researcher knows that you cannot have an addiction unless you have two sides, right? Addiction is a relationship, and it develops between an object or a substance and a subject. And it's never a question of inside, right? Is it inside the person? Is it inside the product? It's always a question of between. It's always a question of the relationship. And the majority of the research that has been funded by the industry, especially, puts the source of the problem on the person. The industry, the gambling industry, especially in the United States, they love to fund, to appear that they are funding research on the problem, but the kind of research they fund is on the genetics, the personal histories, the neurochemistry, the social factors in the background of a person, right, that might lead them to become addicted. And all of this research, it's very interesting. I have nothing against that kind of research, but it's not balanced out by looking at the other side of the relationship. What does the technology bring to the relationship? How does it draw out addictive tendencies and perhaps amplify them? So just to be clear, I absolutely believe some people come into the world more vulnerable to addiction of any kind. But by the same token, I also think it's very clear that some substances, if you want to talk about heroin or crack cocaine, and also some activities, some technologies that are highly designed and formatted, they also are more likely to addict people. So we have to include in our conversation both sides. Sometimes this is done in a very sensationalistic way, right? Here are just some quotes of what slot machines, for example, have been called by journalists who really want to grab you and be sensationalistic. And this is, the crack cocaine of gambling, electronic morphine. Slot machines have been called the most virulent strain of gambling in the history of man. Video gambling is the addiction delivery device. We hear this a lot. And although there is a strong sensationalism happening here, I'd also like to say that from spending 25 years studying this stuff and living in Las Vegas and talking to designers of machines as well as addicts, there is some empirical truth to these statements. So why is that? What is the holding power of this technology? What makes it different than a card game in your family room on the weekend with friends? So studies, mine included, have found that people who play these games repeatedly, so these are known in the US gambling industry as repeat players. So repeat players will become addicted 3 to 4 times more quickly. They become addicted in 1 year instead of 3.5 years than people who are participating in traditional forms of gambling, like card games or traditional sports betting, not the new sports betting, but sports betting where you will go to a racetrack, right? The particular addictiveness of the modern slot machine has to do with a few factors. So if we want to just summarize, it's solitary, right? It's just a person and a screen. There's no other people to introduce social stopping cues or pace it differently. It's just you and the machine. It's rapid. You get immediate feedback, which is very confirming and pulls you in to this kind of machine zone that gamblers talk about. It's continuous wagering, right? Unlike other kinds of games,
it doesn't have an end. It doesn't have a clear stopping point. Gamblers describe, as I think Richard already spoke a little bit about, this is their term, the zone, the machine zone particularly. They describe it as a trance-like state where they're so focused on playing the game in this sort of solitary, rapid, continuous feedback that they're getting. The effect is that all of their daily worries, their concerns, their anxieties, even a sense of their own physical body can fall away when they're playing. So, at the extreme end of this experience, some gambling addicts will sit for whole weekends in a kind of trance at the machine. One gambler told me he forgets the name of his child when he is playing. So, this form of gambling that is about escaping into a zone, it really contradicts what I showed you in that first slide, which is a traditional game where people are sitting up in their seats and they're engaged in a very intense social interaction. It's like the existential stakes are very high. This is a different kind of gambling. This is a kind of gambling that isn't driven so much by risk and suspense or even volatility. This is a form of gambling that is about feeling numb, and the slot machine is a very dependable mechanism for getting that kind of zone away from life. I should say that this is a form of gambling that in the United States is very associated with women who traditionally didn't play the other kinds of gambling. But I'm not sure there's anything inherently female about this kind of gambling. More and more men are playing it. And if you look at other countries, the very same games that 50-year-old women play in the United States are being played by 23-year-old men. So I'm not sure we can essentialize on gender. I'll just say one more a quote from a gambler to give you a sense of this kind of zone that they go into. One gambler told me, "Sometimes I get into such a rhythm on the machine that I would mistakenly discard winning hands. It was more about keeping the pace than making the right decisions." So again, this is very contrary to how most people think about compulsive gambling. People think, oh, people must be playing to win. They must be stupid, right? They must have missed the lesson in high school about in school about probability, right? But actually winning really falls away as a goal when you get caught into this kind of gambling. Winning may be part of the initial hook. And you see this in the aggressive marketing that casinos do. And you see this in the new wave of online gambling and sports betting online, right? There's this aggressive marketing and there's lots of flashy ads about how you could win. And certainly that's part of the initial hook. But once you get hooked in, what I like to call the hold, what holds you there is quite different. It's not so much about winning, it's more about this zone that I am talking about. And I think the industry, I know that the gambling industry is very aware of this. Here's a quote on the screen. "Our best customers are not interested in entertainment. They want to be totally absorbed, get into a rhythm." So I think there is an awareness on the design side, on the industry side, that this is a form of escape gambling. And I'll just say one more thing. It took me a while to realize this. I had to listen to many gamblers telling me how sometimes they would become disappointed when they won because, and I would say, tell me more about that. What do you mean? Aren't you trying to win? And they said, well, when I win, the music plays and the machine freezes and stops and people look at me. Suddenly they're dropped back into the world and their zone is interrupted. And they say, I feel very irritated. I just want to get back into the zone. So the industry has been designing ways to allow gamblers, even if they win a big jackpot, they can just keep clicking
they can override the win. So I think that's very telling about this particular form of gambling. I heard Richard use the phrase time on device. So if the gamblers call this form of gambling, the machine zone, the industry equivalent is this phrase time on device. And this is the way that most money in the gambling industry is made. It's made on a profiting from the volume of play, often with very small stakes, instead of profiting on big wins and traditional forms of gambling. So the whole aim of design is to get players to gamble more rapidly, more continuously for longer periods of time. You want to keep them in this zone where they are not making rational decisions. And I don't have time today to talk about all the techniques that they use to do that. But some of the ways they do that is audio visual, right? The way they pixelate the screens, the way they use sound. There's a whole science to this. The most important things lie behind the screen in the math of the machine. So here you see some techniques. You have the ergonomics, you have bill acceptors, so you don't have to keep stopping to put in money. And when we talk about online gambling, it's just hooked right into your credit card or the credit that you have uploaded. So you don't have to stop and think about the fact that you are making decisions each time to keep playing. You are just connected to this financial source, right? But the most important innovations are behind the screen. It's the things we don't see. It is the mathematical algorithms that are running in these machines. One designer told me the math is what will make players stay. So this means when we talk about math, anyone who has studied behaviorist psychology like B.F. Skinner, you might remember Skinner boxes, where in the 1950s and 60s, using animals like pigeons or rats, B.F. Skinner and his colleagues figured out which was the most compelling reinforcement schedule or reward schedule. So a Skinner box is very much like a slot machine. In fact, B.F. Skinner often used the example of a slot machine to illustrate to people what a Skinner box was. It even looks like a slot machine. You've got an animal in a box, and there's lights and there's levers. And he learned that if you have a predictable reinforcement schedule, like every 10 pulls or pecks with your beak, if you're a pigeon, is going to produce a reward, a piece of food. Then you'll peck 10 times, and then you'll go away and maybe socialize with the other pigeons, have some water. But if you never know when the food is coming, the reward, and you never know how much it will be, that aspect of uncertainty will keep you pecking. And so it's very much the same here, right? Part of being human is to be very compelled by the puzzle and the uncertainty, and you get caught up in just, and the next one, and the next one. Essentially, what today's modern gambling technology, online and offline, what it does is it takes this formula of random rewards from behaviorist psychology, and it intensifies it with the algorithms, with the audio visuals, with the sounds, etc. So you end up with games like this, where you are dividing your bet into many, many different lines. These are currently the highest earning games that we have. You can put in 100 coins and bet on 100 different lines. So it's a sort of form of gambling that reduces your risk in a weird way, because every time you gamble, you might get a little bit back. And every time you get a little bit back, you're actually losing
but you get the reinforcement of a win. Ding, 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 ding. You know, you just put in 50, you got 40 back. That means you lost 10. Ding, 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 ding. It feels like you won. So as you're winning, as you are steadily losing, you feel as if you're just sitting there, ding, 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 and winning the whole time. So this is known as false wins. And this happens online, this happens offline. So just to wrap up, you know, this all brings me back to my earlier comments about the importance of understanding addiction as a relationship. You cannot adequately understand what is going on with problem gambling or addiction to gambling if you just look at problem gamblers, right? You have to also understand that this is a story of problem machines. I don't mean to suggest in every case that the gambling industry is this, you know, sinister, evil empire, and they're sitting around scheming like, how can we addict people? That's actually not accurate. It's actually a more difficult problem than that, because it's not about individual bad actors. It's about the fact that we've got this contemporary form of capitalism where you are expected to do everything to increase your bottom line, increase revenue. So like any other business, this industry does sit around and they do think up every possible way that they could increase their revenue, increase their bottom line. That is not actually shouldn't be surprising to anyone or scandalous. This is the society and the values that we all here endorse, right? So there's an open and free discussion of how can we keep our customers playing longer, playing faster, playing more. And this is where the problem comes in, because longer, faster, and more, and increased bottom line actually matches up in many cases with addiction. You are treating every customer as someone who will potentially stay longer, gamble more. And so the industry in our particular political economic times has hit upon this formula that's very compelling. And whether or not it's their intention, these problems are rising to the surface. And we see those problems exploding as we move online. I have been doing a lot of interviews with journalists here in the United States in the past weeks and months on the explosion, for instance, of sports betting, which basically takes a traditional form of gambling where you would bet on one event, you would bet on the outcome of the event, right? Who won the game? What was the points? That's what you're betting on. And you have to wait the whole game to get there. Now it's turned that into a slot machine, basically, because you go online and you're betting for the whole game. If you're at a soccer game, you're betting on what's going to happen next and this and that. And it turns into a slot machine. And when you come to the end of the game, you don't have to stop. It's no longer determined by the actual game in real life. You can keep gambling on table tennis in Belgium or ping pong in Poland. So it's sort of turning the whole internet into a big slot machine. So I am going to, with this gesture at the online markets and the dangers this brings to new markets, to young people, I think I will stop and wish you the best for the rest of your conference. So thank you very much for having me. Thank you. Thank you, Natasha, for your explanation and your contribution. Hope to see you one day in real life, so we have a date. Thank you, Richard. Bye. Het loopt allemaal mooi uit zo. Zijn er nog vragen, mensen die nog iets willen weten? Ik kan ook niet alles verklaren van wat zij zegt, maar sorry, ik kom een beetje neer op wat ik net zeg. De industrie, vooral in Amerika, nog maar even benadrukt.
zet daar heel zwaar op in. Ze zijn ook allemaal concurrenten van elkaar. Dus als ze elkaar vliegen af kunnen vangen, dan zullen ze het niet laten. En zij komt ook inderdaad over het sportsbetting. Ik heb ook wel uitslagen ingevuld, maar je kan nu ook op een wedstrijd. Die krijgt de eerste gele kaart, die maakt de eerste overtreding, die krijgt de eerste corner. Oh, sorry, ik dacht dat ik zo ook te staan was. Maar ik heb dus ook wel op wedstrijden gespeeld. Vroeger was het inderdaad de uitslag, hè, de toto. Ik ken nog Frits van Toerenhout, die zei altijd 0-0. En dan had ik weer een 3'tje in moeten vullen. Nu kun je dus inderdaad de uitslag, maar je kunt zeggen wie krijgt de eerste gele kaart, wie maakt de eerste overtreding, wie schopt het eerste bal het stadion uit. Daar zijn gewoon weddenschappen op. En ja, dan kom je over aan matchfixing. Ik kan me voorstellen dat een speler denkt van, ik zal erover zorgen dat ik de eerste gele kaart krijg. En krijgt daar dan ook voor betaald vanuit dat bedkantoor. Ze bleef nog een beetje in het verleden hangen. Daar ben ik ook wel blij mee, want als zij zegt over waar ze nu mee bezig is, dus die clickbait industry, waar ook in haar ogen ook de gokindustrie mee bezig is, dan wordt het een heel erg technisch verhaal. Maar het komt dus hierop neer, vooral in Amerika, die wat oudere machines, de rolmachines nog in principe, zijn in haar ogen het meest verslavend, nog steeds. Gewoon het ritme waar mensen komen, die trance waar ze in willen komen en waar ze eigenlijk al helemaal niet uit willen komen. Dus dat is gevaar. En nogmaals, ik heb dus ook in Holland Casino gewerkt, wel veel bij tafel spelen, daar begonnen ze ook mee. Daar is gewoon sociale interactie tussen de gasten, er wordt mensen gevraagd. De croupier bemoeit zich met de gasten, de dealer. Dus daar is een sociaal verkeer. Speelautomatisch verkeer tussen de gast en de automaat. En daar komt niemand of iets tussen. Ik heb een vraag gedaan. Ik wou Wouter Schuiten introduceren bij u, ervaringsdeskundige en behandelaar. Dus Wouter, the floor is yours.